Welcome you all to another session of GetNet TDP program on commercial law. The topic today we are going to deal is limited liability partnership, lecturing by Sir Binu K R, Chief Manager Law, Union Bank of India, Mumbai. So for taking session, I welcome you, sir. Good morning to all. Uh, Vishnu, madam, this is the first new batch, na? Yes, sir. Okay. Good morning to all and welcome to LJRF. So, wish you all the best. And today I am going to take the topic on limited liability partnership. There will be one PPT. Vishnu, madam, already arranged that PPT, na? Yes, sir. Yes. Yeah, at the time of starting the PPT, I will switch off my video so that it will be convenient to all the participants to concentrate on the PPT. Based on the PPT only, I am discussing the matter. If there is any doubt or anything, you can discuss during the class or at the end of the class. Some 5 to 10 minutes we can discuss the matter. Any doubt or anything on the subject we can discuss. It is an open forum where you can share your thought also, your experience also, if you have an addition to be added, so that it will be convenient to all the participants. So welcome all, and we will start the class. So I am switch off the video, please. Sridhar madam, can you put that PPT? Yes, sir. Web admin അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. Okay, please. So, yes, thank you very much. So the limited liability partnership. Earlier, all of you know the partnership is already there. This new concept, the limited liability partnership, has come into effect on 2008. The purpose of this act is, generally I am saying, all of you know because you are the law students and postgraduate students, some of them are, and majority are the postgraduate students, so I need not stress about all these small things. I will go through the small input so that it will be convenient to all to recollect the same at the time of your examination. The limited liability. So the word used there is limited liability, and the second part is partnership. So partnership is already there. Indian Partnership Act is there. There, 1932, there is a specific act. There is a specific statute stating about the partnership. Now, this new concept that has been evolved in the year 2008, it's a hybrid form of two statutes. That is Partnership Act and Companies Act. So, രണ്ട് ആക്ടുകൾ ചേർന്ന് ഒരു ആക്ടായി മാറി അതിനകത്തുള്ള ഏർലിയർ ആക്ടിലുള്ള ലാക്കുണാസ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് 2008. The purpose behind is partners' liability shall be limited to the extent. There will not be any problem for the partners who want to establish a new limited liability. Their liability will be limited until and otherwise there is any fraud has been occurred. ഒരു പാർട്ണറെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും എന്താണ്, ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ബിസിനസിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ദി പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റിയിലും വരുന്നത്. പക്ഷെ ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് പാർട്ണേഴ്സ്. വേറസ് പാർട്ണർഷിപ്പിൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ അവരുടെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് വേഗാണ്. അവരുടെ ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് അല്ല. അവരുടെ റൈറ്റ് എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും, അവരുടെ ലയബിലിറ്റീസ് എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും, ഈ ലയബിലിറ്റീസ് എങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്യും, ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ്. സോ ഐ യൂസ് ദ വേർഡ് the limited liability partnership is the hybrid of companies and partnership. So there is no connection and no section will be applicable under Partnership Act to Limited Liability Partnership Act 2008. The concept വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നു, stating that
ഇത് 1/4/2009 ലാണ് ഇത് evolve ചെയ്തത്. Why I am saying that act date is, some of the question I have seen in your UGC net that they are asking the effective date or the established date. So you just remember this date, 1/4/2009. With effect from 1/4/2009, the Limited Liability Partnership Act has been evolved. Then we will come to the chapter wise. It is a very small act, consists of 81 sections, but covered all the aspects and all the criteria, or what we can say, all the assets, liabilities of a partner, how to be evaluated, to what extent every partner will be liable, how to establish a limited liability partnership, how to incorporate a limited liability partnership, where it ends, how a partnership how a partnership is ceased into effect under Limited Liability Partnership Act. So we will go to the first chapter is regarding the effective date and all these things that I already covered. So mainly, when we initially we have discussed about the two act. So naturally the terms used there in companies and as well as in the partnership, it is a hybrid. It's a mix of these two acts into one act, where the plus and minus will be more positive, so that partners can easily enter into a limited liability agreement and they can clear cut line out their as rights in the limited liability partnership. So I am coming to the chapter 2, that is section 3 to 10. What it is saying, that a nature of LLP, that is nature of limited liability partnership. Limited liability partnership, as per the Limited Liability Partnership Act, it's a body corporate, common succession, a common seal, and a perpetual succession. Sorry. So it is like a company. So they have taken that particular things which has been used in Companies Act has come into picture of a partnership by way of a limited liability partnership. Please be 1 minute. Sorry. So what we are discussing is the limited liability nature of the limited liability partnership, LLP. LLP is I initially told LLP is like a body corporate, perpetual succession, common seal, like a company. So we have taken some of the aspects discussed in the Companies Act here, so that limited liability partnership, when we are dealing or when we are opening an account or when we are entering into a contract, we are seeing it limited LLP as a legal entity, like company. So there is no issue who are the partners and what are the things to be done. There is a clear-cut legal entity with whom we can enter into a contract. So the first and foremost part of the nature of the LLP is it is have a body corporate, common seal, perpetual succession. Then the next question is coming, minimum number and maximum number of the partners under the limited liability LLP. The minimum number of partners for a limited liability partnership is 2 and the maximum is unlimited. So at least two persons should be there for starting a limited liability partnership, like partnership. So we are coming back to the Partnership Act 1932. So that is why the word used is hybrid. We have used the word is hybrid. Some of the section is we have used there from the. He needs a car, so we cannot take it. We have to find some other way. I know. Somebody, any doubt or anything? No, sir, no. Can we go ahead? Yes, sir, yes. Yeah. Pearl ma'am, please switch off your mic, ma'am.
കോമേഴ്സല്ലോ. അനുവും ജോയിൻ ചെയ്തോ? ജോയിൻ ചെയ്യണ്ട? Can I continue the class or wait for ഇതിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. anybody wants to join? ശ്രീലക്ഷ്മി വെബ് അഡ്മിൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. കൺസേൺഡ് ആളിനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യും. Can I go ahead? Yes sir, yes. Yes, Thank sir. you, thank you, sir. Thank you. So we have discussed about the minimum number and maximum number. So always remember, in a limited liability partnership, there is a minimum number is 2 and the maximum number is unlimited. But the thing is that one condition they have specifically stipulated that when we are going with a limited liability partnership, you just remember this point. At least one should be, the minimum 2 is there, but among them, the among 2, one should be a resident of India, and that is mandatory. And resident of means a resident of Indian consent. So who can be a partner of a limited liability? A resident can be or a resident individual can be a partner of the LLP. A company can be a partner of the LLP, or an LLP can be a partner of the LLP. So another LLP also can be. Here the concept is very clear. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനാവാം, ഒരു കമ്പനിക്കാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു LLPക്കും ഒരു ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ പാർട്ണറായിട്ട് മാറാൻ കഴിയും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന്റെ നേച്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും റീട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നോൺ അപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട്. ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിന്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഇവിടെ വരുന്നില്ല. സോ നാച്ചുറലി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. മൈനർക്ക് പാർട്ണർ ആവാം, വിത്ത് ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് ദി അതർ പാർട്ണർ, അതൊന്നും ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. സോ എ പേഴ്സൺ വിത്ത് sound mind, with majority age restrictions, everything will be applicable here. So a person with sound mind, with majority of that age prescribed under the contract, should be eligible for partner under limited liability partnership act. Then coming to the scenario, suppose a limited liability partnership act has been started with the 2, one of them has gone out. Suddenly the minimum number has reduced to 1. So scenario is very clear that with the 2 we have to start a limited liability partnership. But unfortunately in our case, one partner is there who is continuing the limited liability. What will be the effect of that limited liability partnership? So simply the answer is, if that person is continuing that limited liability partnership with one partner with a period of 6 months, and he is not able to add one more person as a partner to the limited liability, the minimum, that is a minimum requirement under the statute. Naturally, that individual who is continuing that particular partner under limited liability partnership for more than 6 months, he or she will be personally liable for the entire liabilities of the limited liability partnership act. So this is one scenario where I am discussing that. Suppose 2 persons he is unable to formulate, only one is there, and one person want to add somebody, or so that the concept of the limited liability come into effect. But unfortunately he is not able to take one more partner, or unable to add one more person within a period of 6 months. Then naturally that individual who is the partner, the existing partner, what we are using in the limited liability is the designated partner, will be personally liable for the limited liability partnership. That is a legal entity. So it is the obligation of the partner, and it is the obligation of the person who is the inside, like what we are saying in directors of the company. They have to complete the formalities or formal requirement for incorporation of a partnership firm, like Companies Act. The same company, when we get into involved, the same thing they have to complete here also. That is the responsibility of the partnership or the partners. Limited liability partnership is a legal entity, admitted, but the persons, we can say that അതിന്റെ കൈയും കാലും എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ, ഹിയർ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആർ ദി
the person who is behind the activities for and behalf of the limited liability partnership. That is, they are the agent of the limited liability partnership. Then the next thing is that I use the word designated partner. What do you mean by designated partner is, out of these two or more, some 1 or 2 person maybe can be nominated as, it is mandatory thing, some person should be mandatorily appointed or nominated as the designated partner, who will be known as designated partner, and he will act for the limited liability partnership. In case they have not appointed a person as a designated partner, automatically all the partners will become the designated partner. So they have to, in order to make their activities or their day-to-day function, the partners can jointly sit together and make him one person as a designated partner, or if they have failed to do so, automatically all of them who is inside the limited liability partnership will become the designated partner. And then the next topic, so this is the chapter 2 of the limited liability partnership again. This is dealing with the section 3 to 10. Then coming to the chapter 3, that is incorporation of limited liability partnership and matters in simple way. So we have already discussed 2 or more person is required for carrying out the business for sharing their profit. It's a lawful business, and naturally again we are taking some of the sections or some of the provisions stipulated under the Companies Act here. Earlier we have told this same aspect in section 3 to 10. Likewise, here we are going to use this section mentioned under Companies Act here. That means same provision we are using here also. The basic thing for the limited liability partnership is it should be mandatorily registered under the ROC. The same way the company has been registered under the ROC, limited liability partnership should also be registered under the ROC. When a limited liability partnership is registered under the ROC, make an application before the ROC. We can use that application or all the documents at the time of producing before the ROC, Registrar of Companies. We can term it as the same word used in Companies. It is almost related to the company under the Companies Act. That is a memorandum of association we are submitting at the incorporation of a company. The same way the application with the ancillary documents which require to be submitted before the ROC for an incorporation of the LLP is mandated. So memorandum and application. Here the term used is application. There we are used. So in order to recollect whatever you have studied in your legal aspect, legal way, so that is I am correlating with each other by using the word. The company memorandum of association is coming here in limited liability partnership. We are filing an application stating the identity of the limited liability partnership, where it has been, where their registered office is, what is the object, what purpose they are concerned, who are the partners, who are the designated partner. All these will be there in the application. So along with the ancillary document, that is KYC document maybe, that is the document to show that they are intended to start a limited liability partnership. So it is similar to a memorandum of association while we are considering the company under Companies Act. So it is an incorporation document. We can retaining it an incorporation document is mandatory. It will be along with an application, and application will be supported by ancillary documents. That is the KYC of the know your customer, like we are banking, we are taking. Likewise, ROC will insist certain documents while registering the LLP. That documents will be part and parcel of that application. That application will say, we can use the word memorandum of association. So anywhere in India, a LLP can open its registered office. At any moment of time, we want to change the registered office, like Company Act. We are also doing the same exercise here. ROC is the authority. We have to change to the ROC. So this is the concept of incorporation of
LLP and matters interesting the right there too. What are the things to be the minimum is 2, and if a company, I'm coming to that one point I wanted to say. If a LLP has come into effect, and the LLP is like Companies Act, we are saying that within a time schedule under the company should register with the ROC. The same way, the LLP, that is limited liability partnership, should be registered with the ROC within a period of 14 days. 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ROC ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിത്തിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് 14 days ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഫോർമാലിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ROCന് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ എഫക്ട് ഉണ്ടാവണം. ദെൻ ഓൺലി ദേ വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ദി എക്സസൈസ് ഓഫ്, ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ കോമൺ സീൽ, പെർപെച്വൽ സക്സഷൻ, കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡി ഓർ ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി, ഈ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. Now the next topic is partners and their relationship. That is dealing with the section 22 to 25 of the Limited Liability Partnership Act. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു LLP, എങ്ങനെയായിരിക്കണം, എത്ര പേരുണ്ടാവണം. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത്, എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, എങ്ങനെയായിരിക്കണം അത് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൻ്റെ ലീഗൽ ഐഡന്റിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ലീഗൽ റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് പറഞ്ഞു. നൗ വി ആർ കമ്മിങ് ഇൻടു ദി ലിമിറ്റഡ്. ഇനി അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഒരു ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പിനകത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും ലയബിലിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കണം. ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു, ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി, ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പാർട്ണർ until and otherwise a fraud has been conducted by that partner. അല്ല എങ്കിൽ ഒരു ഫ്രോഡോ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഓൾവേസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ലയബിലിറ്റി ഈസ് ലിമിറ്റഡ്. അതാണ് അവിടെ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ്. ഒരു പാർട്ണറെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും സേഫായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, നിങ്ങൾ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു പാർട്ണർ, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു until and otherwise he has committed a fraud. അവൻ ഫ്രോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എൻ്റയർ ലയബിലിറ്റി, അവിടെ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നിൽക്കത്തില്ല. അവൻ എന്തൊക്കെ ലയബിലിറ്റി ആ പറയുന്ന പാർട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടോ, ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പിനുണ്ടോ, he will be solely responsible for the same. So coming to the inside, that is partners and their relationship. So നമ്മൾ ആദ്യം അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു, ഡോക്യുമെന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞു. Then now coming to the internal concept, that is LLP agreement. നമ്മളൊരു പാർട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ mandatorily there should be a LLP agreement, that is limited liability partnership agreement. That is the agreement through which partners are dealing with each other, how to what extent their liability towards the limited liability partnership, how their internal arrangement is there. All these things has been specifically or categorically mentioned in the limited liability partnership agreement. So the second word, now I am using the similar word which we are using in the company, that is articles of association, is similar to an LLP agreement. So articles of association എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ LLP agreementന് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് വരുമ്പോൾ LLP agreement will be termed as an articles of association under Companies Act. It is similar to that. It is similar word or similar scenario. Next thing is articles of association പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഡയറക്ടേഴ്സ് ആരായിരിക്കണം, എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിന്റെ ഇന്റേണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്. അതേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത്. LLP agreement will say the mutual rights and duties will be determined by this agreement. അവരുടെ റൈറ്റ്സ് എന്താണ്, അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണ്, എല്ലാ അവരുടെ ലയബിലിറ്റീസ് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഈ LLP agreementൽ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു. സോ ഇതിന്റെ എപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇതിൽ എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് പുറത്തു പോകാം, എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം, ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ പറയുന്ന അതേ പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവും. LLPയിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ണർക്ക് എപ്പോഴും പുറത്തു പോകാം, ഒരു ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പാർട്ണറെ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, ഒരു പാർട്ണറെ മാറ്റി വേറൊരു പാർട്ണറെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഏത് മുഖേനയായിരിക്കും, നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യലി പറഞ്ഞതുപോലെ ROC ത്രൂവേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
അപ്പം ഒരു പാർട്ണറിന് റിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അകത്തോട്ട് വരാനുള്ളതും പുറത്തു പോകാനുള്ളതും നോട്ടീസ് മാൻഡേറ്ററി ആണ്. നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് അകത്ത് കയറാനും പറ്റൂ, പുറത്തു പോകാനും പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു പാർട്ണർ അണ്ടർ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആക്ടിൽ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ബൈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്, ബൈ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലോ, ഒരു പാർട്ണർ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാലോ, ഒരു പാർട്ണർ അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാലോ, ഈ പറയുന്ന സിനാരിയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സംഭവിക്കും. എഫക്റ്റീവ്, അതായത് ഓപ്പറേഷൻ ലോ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നു, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയാലും സീസ് ടു ദി മെമ്പർ. അല്ലാതെ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് പറയുന്നത് പോലെ അവിടെയുള്ള, ഞാനത് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടുമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം, അവിടെ ലീഗലേഴ്സ് കമ്മിൻ ടു പിക്ചർ, ലീഗലേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ കൺസെന്റോട് കൂടി വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പുതിയ പാർട്ണറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം, അത് ഇവിടെ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിന്റെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ will not be applicable to limited liability partnership act. So adjudged insolvent ആവുകയാണെങ്കിലോ, അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് ആവുകയാണെങ്കിലോ, ഡെത്തിലൂടെയോ ഒരു പാർട്ണർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും? cease to be the partner of the particular limited liability partnership. So this is the partners and their relationship. Section deal with section 22 to 25. I am specifically saying these sections so that you can recollect. Section 22-25 deal with the partners and their relations. Prior to that, I have mentioned about the incorporation of the limited liability partnership and matters incidental thereto. Section 11 to 21, and section 3 to 10 is deal with the nature of LLP. So 3 to 10, nature of LLP, incorporation section 11 to 21, partners and their relations section 22 to 25, and the next chapter is extent and limitation of liability of limited liability partnership and the partners, that deal with section 26 to 31. നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ്റ്റെന്റ്, ഏത് എക്സ്റ്റെന്റ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലിമിറ്റേഷൻ, ഒരു ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ആസ്പെക്ട് എന്താണ്, അവരെ എന്തുമാത്രം ലയബിളാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആസ്പെക്ട് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ണേഴ്സിന്റെ എഫക്ട് എന്താണ്, പാർട്ണേഴ്സിന്റെ എക്സ്റ്റെന്റ് ഏതുവരെ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻ ആസ്പെക്ട്, അവരുടെ ആക്ട് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ അവർ ചെയ്തത് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുമോ, ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. സെക്ഷൻ 26 to 30. Every partner of an LLP is an agent of that LLP, but not of other partner. That's a very important point. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും LLPയുടെ ഏജന്റ് ആണ്. പക്ഷേ അവർ പരസ്പരം ഉള്ള വർക്കിന് വേറൊരാളുടെ പാർട്ണറായിട്ട് മറ്റൊരു പാർട്ണർ വരില്ല ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പിൽ. അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ഓൾ പാർട്ണേഴ്സ് ആർ ദി ഏജന്റ് ഓഫ് ദി LLP, ബട്ട് നോട്ട് ഓഫ് ദി അതർ പാർട്ണേഴ്സ്. അപ്പൊ ആ പോയിന്റിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പാർട്ണർ ഓഫ് ആൻ LLP ക്യാൻ ബൈൻഡ് LLP ബൈ ഇറ്റ്സ് ആക്ട്, ബട്ട് നോട്ട് അതർ പ്ലാറ്റ്ഫോം. എന്ത് ആക്ട് ചെയ്താലും ഫോർ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് LLP ആയിരിക്കും. അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് LLP is a legal entity ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആക്ട് റാറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ബൈ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ്. അവർ ചെയ്യുന്ന ആക്ട് ഫോർ ആൻ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവരുടെ ആക്ട് ഇവരുടെ ബിഹാഫിലായതുകൊണ്ട് ആക്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ആക്ട് അവരെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നു. അവർ ഫ്രോഡ് ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം. ഫ്രോഡ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേച്ചർ വേറെയാണ്, അത് പിന്നീട് വരുന്നു, ഞാൻ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ്, നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടാണ് ഹോൾഡിംഗ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെയുണ്ട്. മേ നോട്ട് ബി എ പാർട്ണർ. ഇവിടെ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിനകത്ത് പാർട്ണർ ആവാത്ത ഒരാൾ, അയാൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് റെപ്രസെന്റഡ് തേർഡ് പാർട്ടി ഓർ ഔട്ട്സൈഡറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ഈ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ ബിഹാഫിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അയാളുടെ ആക്ടിലൂടെ, അയാളുടെ ആ റെപ്രസെന്റേഷനിലൂടെ ആ തേർഡ് പാർട്ടി ബിലീവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയും ആ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബേസിസിൽ അയാൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ത്രൂ ദി LLP. Then naturally the person who has entered into an arrangement with this person, this third party or an outsider, is not that particular person holding out. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി ബൈ ഹോൾഡിംഗ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അയാളുടെ ആക്ടിലൂടെ അയാൾ അത് കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു ആ തേർഡ് പാർട്ടിയെ, I am the one of the partner, but actually he may not be a partner of that limited liability partnership, but by way of an act or a representation by a person, he himself declaring that I am the main person and I am behind that LLP. Then naturally the third person or an outsider who has entered into a limited liability partnership by way of a holding out.
അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വരും. ഇയാൾ അതിന് ലയബിൾ ആവുകയും ചെയ്യും. ഇയാളുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊണ്ടാണ് ആ തേർഡ് പാർട്ടി enter into an arrangement or enter into a contract with the liability partnership. Next is, no partner is personally liable to the liabilities of LLP except in case of fraud. ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെയും ലയബിലിറ്റി ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിന്റെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിമിറ്റഡ് വേർഡ് യൂസ്ഡ് ഈസ് എ ലിമിറ്റഡ്. അപ്പൊ അവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ എഗ്രിമെന്റിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് limited liability partnership agreement, is clearly stipulated what is the what we can say rights and duties of each individual partner until and otherwise. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും. ഇവരുടെ റൈറ്റ് വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ്. അവരുടെ റൈറ്റിന്റെ ബിഹാഫിൽ അവർ ആ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് റൈറ്റ്സേ അവർക്കുണ്ടാവുള്ളൂ, ആ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസേ അവർക്കുണ്ടാവുള്ളൂ, ആ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റീസേ അവർക്കുണ്ടാവുള്ളൂ. സോ നാച്ചുറലി അവർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ഫ്രോഡ് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലി അവർ എൻ്റെ ലയബിലിറ്റിക്ക് ബാധകമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വിസിൽ ബ്ലോവർ. ഇതും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിനാരിയോ ആണ്. സപ്പോസ് an employee or a partner ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ, ഒരു ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ ഒരു എംപ്ലോയി ഓർ എ പാർട്ണർ അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള റോങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയും അത് ഒരു ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ അതോറിറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ അത് അയാളത് ഇത് നടക്കുന്നത് ഇല്ലീഗലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഫ്രോഡ് ആംഗിളിലാണ് ഇത് പോകുന്നത്, ഈ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പോകുന്നത് ഈ തെറ്റായ രീതിയിലാണ്, ഇവര് ഈ പറയുന്ന ഇന്നയാള് ഈ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ബിഹാഫിൽ ചെയ്യുന്ന ആക്ടുകൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഇയാളുടെ ആക്ട് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ണറോ ഏതെങ്കിലും ഒരു എംപ്ലോയിയോ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടും. ഈ വിസിൽ ബോർഡർ അയാളെ ഈ വിസിൽ ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം വെച്ചിട്ടാണ് അയാളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ട് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി പാർട്ണേഴ്സിന് അതർ പാർട്ണേഴ്സിന് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇയാളെ പുറത്താക്കാനോ ഇയാൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനോ ഒന്നും ഈ ആക്ടിന്റെ പെർവ്യൂവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അയാളെ പുറത്താക്കാനോ എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് അയാളെ വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടാനും പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഈ ബിക്കമിംഗ് ദ വിസിൽ ബോർഡർ, ഈ ഹാസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ തിങ്സ്, സംതിങ് ഹാസ് ബീൻ ഗോയിങ് ഇൻസൈഡ് ഇല്ലീഗലി, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഡ് നടക്കുന്നു, ഈ കുറച്ച് പാർട്ട്നേഴ്സ് ചേർന്നിരുന്നത് ഫ്രോഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എംപ്ലോയിയോ ഒരു പാർട്ണറെയോ കോടതി മുഖേനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ആയിട്ടോ പുറത്താക്കാൻ പറ്റില്ല. അയാളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ആക്ട്. ഈ ആക്ടിന്റെ പെർവിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. വേറെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ വേറെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിന്റെ ബിഹാഫിലാണ് ഈ പറയുന്ന കോൺട്രാക്ടിന്റെ കാര്യത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂസ് വന്നു, ഇയാൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് പബ്ലിക്കിന്റെ ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു, അയാളെ പിന്നെ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ബേസിസിൽ ആക്ട് അയാളെ എന്തെങ്കിലും നടപടി എടുത്താൽ പോലും അത് കോടതി ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യും, അയാളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും, അയാളുടെ റൈറ്റ് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യും. അതാണ് വിസിൽ ബോർഡർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ചാപ്റ്റർ 6. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഓരോ പാർട്ണറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ പറയുന്നത് പോലെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂവബിൾ ആയിട്ടോ ഇമ്മൂവബിൾ ആയിട്ടോ ഉള്ള എന്ത് ഐറ്റംസും ഒരു പാർട്ണറിന് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അത് ടാൻജിബിൾ ആവാം, ഇൻടാൻജിബിൾ ആവാം. ഇൻടാൻജിബിൾ എന്ന് പറയാൻ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആവാം, എന്തായിക്കോട്ടെ ഏത് തരം നേച്ചറുള്ള സാധനവും എന്തായിട്ട് മാറും? ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആവും. Contribution towards the limited liability partnership by one of the individual partners. Then coming that particular chapter is dealing with the 32 to 33 section. Next is chapter 7, maintenance of book of account and other records, audit purpose, etc. അതായത് നമ്മൾ കമ്പനി ആക്ടിന്റെ പ്രൊവിഷനിലേക്ക് വരികയാണ്. വീണ്ടും കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഈ പറയുന്നത് പോലെ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട്സും ഇതെല്ലാം ഒരു പബ്ലിക് ഡോക്യുമെന്റ്, അതിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് കാണും. അത് ROC-യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പബ്ലിക് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് മാറേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ROC-യിൽ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം വിത്തിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് 6 months.
ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടും സോൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റും അക്കൗണ്ട്സും ഓഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സും ഷുഡ് ബി സബ്മിറ്റഡ് ബിഫോർ ദി അപ്രോസി ബൈ ദി ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ്. ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ പബ്ലിക് കമ്പനി. അത് നിർബന്ധമാണ്. 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പെനാൽറ്റി വരും. പെനാൽറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പെനാൽറ്റി നമ്മൾ കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ പറയുന്ന അതേ അതോറിറ്റീസ് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പെനാൽറ്റി കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്നത്. റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ, ഒരു അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി, ഈ പറയുന്ന പോലെ ആർബിട്രേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഉണ്ടാവും ROCയുടെ അണ്ടറിൽ. ഇപ്പം ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എഫക്ട് ഓൺ April 1st ഓൺവേഴ്സ്. ഈ പറയുന്ന ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഓൾറെഡി അമെൻഡഡ്. എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ഈസ് 1st April ഓൺവേഴ്സ്. അതിൽ ഒരു പറയുന്നൊരു പോയിന്റാണ് ഈ പെനാൽറ്റീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ. അതായത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള മാൻഡേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ്സ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റഡ്. നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞു 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ പെനാൽറ്റി വരും. ഇതെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ചില അതോറിറ്റീസിന് അവർ ഇതുണ്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈസ് ആക്കി മാറ്റാം. ഈസ് അജണ്ട ഗവൺമെന്റ് ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു. April 1st തൊട്ട് ഈ നമ്മൾ പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് ഈസായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ബിസിനസ്സും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റും കൂടെയാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പെനാൽറ്റീസിന്റെ കാര്യത്തിലും എന്തെങ്കിലും വയലേഷൻ വന്നാൽ ഹൗ ടു ഡിക്റ്റേറ്റ് ദിസ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ്, ദേർ ഇസ് എൻ ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ് ഓർ വയലേഷൻ ഓഫ് ദി ആക്ട് സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് അണ്ടർ ദി ആക്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് വരുന്നത്. ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് 2021 ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഈ വരാൻ പോകുന്ന 1st April തൊട്ട് അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് ഫയൽ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പെനാൽറ്റീസ് വരുന്ന ആസ്പെക്ട് ആണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എഫക്ട് ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് every LLP is required to file annual return with ROC within 60 days from the close of the financial year. തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫയൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. പിന്നെ റിട്ടേൺസ്, അവരുടെ ആനുവൽ റിട്ടേൺസ് വിത്ത് ROC 60 ഡേയ്സിന് മുമ്പിൽ, അതായത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവരത് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കണം. Any clarity or any confusion on this statement? The first one, the statement submitted by the limited liability partnership, or any what we can say returns. If there is any clarity or anything to be clarified from the perspective, the concerned ROC can call for the reports and obtain information from the our ROC like our company act. Next chapter is section 42, that is assignment and transfer of the partnership rights. അതായത് ഒരു പാർട്ണറുടെ റൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷേ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. റൈറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇൻ എ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ക്യാൻ ബി അസൈൻഡ്. ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ പെർവ്യൂവിൽ പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അസൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദ പേഴ്സൺ ഹു ഗോട്ട് ദി അസൈനീ വിൽ നോട്ട് ബിക്കം ദി പാർട്ണർ ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി. അവനത് എൻജോയ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവനത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അവൻ ഒരിക്കലും പാർട്ണറായിട്ട് മാറുന്നില്ല ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പിൽ. ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി റൈറ്റ്. അത് പാർട്ണർ ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ അയാൾക്ക് റൈറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല, പക്ഷേ അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമേ കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ ആക്ടിന്റെ ബേസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാർട്ണർ തന്റെ റൈറ്റ് വേറൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് കൊടുത്താൽ ആ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ അയാൾക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള റൈറ്റ് ഒന്നും ഈ പറയുന്ന അസൈനിക്ക് കിട്ടാറില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ചാപ്റ്റർ 9, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് എൻ LLP. സെക്ഷൻ 43 to 54. ഞാനത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കും. എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ പറയുന്ന അതേ പ്രൊവിഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സപ്പോസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ ഓഫീസ് റേറ്റ് നോക്കുക, അവരുടെ ROC അതോറിറ്റി അവരുടെ റെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്തെങ്കിലും ഇറഗുലാരിറ്റീസ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പെനാൽറ്റീസ് വരും. പെനാൽറ്റീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി വന്നു. അതാണ് ഞാൻ 2021 അമെൻമെന്റ് പറഞ്ഞത്. That aspect will be covered under the section 43 to 54 of the Companies Act. Next, coming to the conversion to limited liability partnership. ഒരു കമ്പനിക്ക് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ്, ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ലിമിറ്റഡ് LLP ആയിട്ട് മാറാം, ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിന് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് മാറാം, ഒരു ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് LLP ആയിട്ട് മാറാം. ഇതിന്റെ പ്രൊവിഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്.
സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ നടന്നിരിക്കണം. ആ രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദാറ്റ് every limited liability partnership should be registered within a period of 14 days with the ROC. അപ്പം ഇവർ ROCയുടെ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അണ്ടർ ചാപ്റ്റർ ഇത് പ്രകാരം ചാപ്റ്റർ 10 പ്രകാരം കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നു. കൺവേർഷന്റെ ബേസിസിൽ അവർക്ക് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പം പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് വിൽ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ദ ക്യാരക്ടർ വിൽ ബി ചേഞ്ച് ആസ് എ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ്. Likewise, a private limited company is converted to a limited liability. Assets and liabilities will carry forward, and the character will be changed. That the identity will be changed. That is, from private limited to limited liability partnership. The same way, public limited the public unlisted company can also be converted into a limited liability partnership. So, such conversion will not affect any rights and liabilities of erstwhile firm or അതിലുള്ള ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ, അതിന്റെ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഒന്നും മാറുന്നില്ല, അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഒന്നും മാറുന്നില്ല. ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി മാത്രമാണ് മാറുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി, അതായത് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആയിരുന്നത് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നു, ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദി അതർ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഓർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി എൽ 60 to 62 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ മെയിനായിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിനകത്തൊരു കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അവരെല്ലാവരും കൂടെ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും കൂടെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിൽ എത്തുന്നു. വെദർ വി ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദി ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ്. അവർ ഒരു കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ ഒരു കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വൈൻഡിങ് അപ്പ് പ്രൊസീഡിങ്സ് അണ്ടർ ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് സെയിം വേ വി ആർ അപ്ലൈങ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ എല്ലാം എന്തായിരിക്കണം, നിർബന്ധമായിട്ടും ROC ത്രൂവിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം. നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് ഇത്ര ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ് വരുള്ളൂ. അതേപോലെ അവരുടെ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. കമ്പനീസിൻ്റെ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണോ ഡിവോൾവ്മെന്റ്, എങ്ങനെയായിരിക്കണം അത് ഷെയർ ഷുഡ് ബി ഡിവോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഷുഡ് ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് ഓൾസോ ലിമിറ്റേഷൻ വൈൻഡിങ് അപ്പ് പ്രൊസീജിയറും ഡിസൊല്യൂഷനും വരുന്നതിന് അവർ തമ്മിലൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പിന് വേറൊരു ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പുമായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും സേഫായി ഒരു ഫ്യൂച്ചറായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിലും ആ പോയിന്റാണ് കോംപ്രമൈസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ എഫക്റ്റിലൂടെയാണ് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 60 to 65 വൈൻഡിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി limited liability. That is same way what we are going to, ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ പറയാമെങ്കിൽ ഇതിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊവിഷൻ പറയുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പോകാത്തതിന് കാരണം പ്രൊവിഷൻസ് അണ്ടർ ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്, സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഹൗ ടു ബി വൈൻഡ് അപ്പ്. മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട്, അതായത് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലോയിലൂടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മിനിമം 2 പേരിൽ ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ഡെത്ത് ഓർ ബൈ ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ്, അതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. വൺ ഓഫ് ദി പാർട്ണർ, എനി ഓഫ് ദി പാർട്ണർ ക്യാൻ ചൂസ് ടു ബി ദ മെമ്പർ ഓഫ് ദി ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ഫണ്ട് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം, by death, by insolvent, by unsolvent. So automatically ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷനായി ത്രൂ കോർട്ടിലൂടെയും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ റെസ്പെക്റ്റീവ് കോർട്ടിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെയും നമ്മൾ ഹൈക്കോർട്ടിൽ പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റിയോട് ഫൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം. അതേ എക്സസൈസ് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യും. ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ണേഴ്സ്, one among the partner can go before the court and the binding of the procedure can be completed. The last section is section 66 to 81, that is business transaction of the partner limited. അതിൻ്റെ മിസ്ലേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ്. പെനാൽറ്റി ഓൺ നോൺ കംപ്ലൈൻസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ പാസ്ഡ് ബൈ ദി ട്രിബ്യൂണൽ. ഈ ഇവിടെ ഹൈക്കോടതി മാറി കമ്പനീസ് ആക്ടിലെ നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണലും NCLATയും വന്നതുപോലെ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അതേ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ applicable ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി എൻ്റയർ ക്രക്സ് ഓഫ് ദി ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ്. Of any discussion or anything to be done, please, anybody can ask any query. Thank you. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിനോട് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Hope everybody got some input on the limited liability partnership. Any doubt, anybody?
ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഡിസ്കഷൻ എന്തെങ്കിലും? ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ലിമിറ്റഡ് ഈ ആക്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം തന്നെ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്, അതായത് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും പാർട്ണേഴ്സിന്റെ റൈറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ച്, ലയബിലിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച്. ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലയബിലിറ്റീസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അൺടിൽ ആൻഡ് അതർവൈസ് എ ഫ്രോഡ് ഹാസ് ബീൻ ഒക്കേർഡ്. അതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. പിന്നെ ഈ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനീസ് ആക്ടിന്റെയും പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിന്റെയും ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഫോമിലുള്ളതാണ്. ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 persons sit together, decided to start a business by sharing his profit. അത് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിൽ പറയുന്ന വേർഡ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നു ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ്. Any doubts, madam? Anybody? Sir, തോന്നുന്നു. Okay. Then we can wind up. ഒരു റിമൈൻഡർ ഉണ്ട്, നമുക്കിന്ന് 6 to 7 ഈവനിങ് സന്ദീപ് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉള്ളതാണ്. സോ ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ദ സെഷൻ. Thank you, sir. Thank you, Binu sir, for such a knowledgeable session, and thank you all for participating. Thank you. Okay.